আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই কেমন আছেন? তো আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন। তো আপনারা দেখছেন নেট পাসওয়ার্ড চ্যানেল, আর সাথে রয়েছে মেহারন। তো আজকের এই ভিডিওটি খুবই ইন্টারেস্টিং এবং খুবই মজার একটি ভিডিও হতে চলেছে। এই কারণে যে আমরা একটা সময় ছিল, যে সময়টাতে আমরা মনে করেন যে কিছুদিন আগে ফেসবুকে হোক বা যে কোনো ইনস্টাগ্রামে হোক বা আপনার হচ্ছে টুইটারে হোক বা লিঙ্কডইন, যে সাইটে বলুন, তো আমরা যে কোনো ছবি পোস্ট করলে তার উপরে লিখতে হতো। তো আমরা এই একটা অ্যাপ, যে অ্যাপটার মাধ্যমে আমরা যে কোনো ছবি বা যে কোনো ওয়ালপেপারে লিখে সহজে আপলোড করতে পারি, এক্সট্রাভাবে কোনো কিছু লিখতে হবে না। এবং শুধু লিখতে পারবেন না, এখানে স্টাইলিশ অসংখ্য ফন্ট পাবেন। সেই স্টাইলিশ অসংখ্য ফন্ট ব্যবহার করে আপনি খুব ইজিলি যে কোনো ফেসবুকে হোক বা যে কোনো জায়গায় আপনি সোশ্যাল মিডিয়াতে খুব ইজিলি শেয়ার করতে পারবেন। তো আর কথা না বাড়ি এখন আমরা মূল ভিডিওতে চলে যাব। তো চলুন ভিডিও শুরু করি। নাই to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes.
তো ভিউয়ার্স দেখলেন, আপনাদের আমি কিন্তু মোবাইল স্ক্রিনের মাধ্যমে দেখালাম এবং কয়েকটা আমি ফটো বা আপনার পিক আমি যেগুলো স্টাইলিশ ফন্ট ইউজ করে আমি তৈরি করেছি এবং ফেসবুকে আপলোড করেছি। তো অ্যাপটা দীর্ঘদিন ধরে ইউজ করতেছি, আপনাদের মাঝে শেয়ার করবো বলে আমি অনেক দিন ধরে এই ভিডিওটা তৈরি করতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু করা হয় নাই। তো ভিডিওটাতে যদি আপনাদের একটু কোনো কিছু শেখা হয় বা একটু ভালো লাগে বা একটু বিনোদন পান, তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন। আর আমার চ্যানেলটিতে যারা নতুন আসেন প্লিজ অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দেবেন, যাতে করে পরবর্তীতে আমি নতুন কোনো ভিডিও ছাড়লে আপনারা সেটা নোটিফিকেশন পেয়ে যান। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আজকের এই ভিডিওটি থেকে আমি এতটুকু বলবো যে বাঙালিদের বাংলা ভাষা মাতৃভাষা, তো এই মাতৃভাষা স্টাইলিশ ফন্ট ব্যবহার করে যারা সহজে করেছে, লিপি ঘর দেখলেন যে অ্যাপের ভিতরে লিপি ঘরের ফন্ট ইউজ করা হয়েছে। তো সেই লিপি ঘরকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তো আজকে এ পর্যন্তই। তো আগামীতে আপনার সামনে নতুন কোনো টপিক নিয়ে হাজির হব। তো সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, নিজের প্রতি নিজের পরিবারের প্রতি খেয়াল রাখবেন এবং সুন্দরভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে বেঁচে থাকবেন। তো এই কামনা করি। তো আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।